Hello students. So இந்த செஷன்ல நம்ம பார்க்க போறது வந்து ஆர்கானிக்கோட கொஞ்சம் பேசிக்ஸ். Okay. So last two sessionsல three sessionsல we talked about some basics of inorganic, right? So இதுல வந்து நம்ம ஒரு டூ செஷன்ஸ்ல நெக்ஸ்ட் டூ செஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஆர்கானிக்ல கொஞ்சம் பேசிக்ஸ். ஸோ ஆர்கானிக் பேசிக்ஸ் வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஐ திங்க் நான் லாஸ்ட் செஷன் உங்க கூட சொல்லியிருந்தேன் லைக் ஆர்கானிக் நீங்க படிக்கும்போது கண்டிப்பா பேசிக்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். ஒன்லி தென் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபார் த கான்செப்ட், ரைட்? ஸோ இப்போ பேசிக்னு சொல்லும்போது ஐ ஜஸ்ட் இன்க்ளூட் டூ ஆர் த்ரீ கான்செப்ட். ஓகே, பிகாஸ் நிறைய ஒவ்வொரு ரியாக்ஷனுக்கும் நமக்கு பேசிக்ஸ் இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் இல்லை எல்லாமே நம்ம வந்து பேசிக்ஸ் சொல்ல முடியாது. ஸோ வெரி பேசிக் திங்ஸ்ங்கிறது நான் பிளேச்சர் தான். ஸோ அட்லீஸ்ட் நம்ம கண்டிப்பாக அந்த நான் பிளேச்சர் படிக்கும்போது காம்பவுண்ட் என்ன இருக்கு, ஃபங்க்ஷன் குரூப் என்ன, எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் எப்படியெல்லாம் இருக்கலாம் இல்லையா, அதை தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் வில் ஆல்சோ டாக் அபவுட் ஐசோமரிசம் அபிட். ஓகே, அதுலேயும் நம்ம கொஞ்சம் கான்செப்ட் சொல்ல கொண்டு வந்தோம். அதுதான் நம்ம ஆக்சுவலி பேசிக்ஸை பார்க்க போகிறது. ஃபர்தர் திங்ஸ் வந்து நம்ம சாப்டர்ஸ் ஒவ்வொரு சாப்டர் செஷன்ஸ் இருந்தாலும் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ வாட் எக்ஸாக்ட்லி இஸ் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி? இதில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம்? ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் நீங்கள் படிக்க போகிறது கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஹைட்ரோ கார்பன்ஸை பற்றி தான். ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ். ஸோ வாட் எக்ஸாக்ட்லி இஸ் ஹைட்ரோகார்பன் or hydrocarbons? Hydrocarbons na it's nothing but hydro and carbons ரெண்டுமே, isn't it? Which means hydrogen and carbon. ஸோ ஹைட்ரஜன் அண்ட் கார்பன்ஸ் இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்ட்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றது, ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் சொல்றது இல்லையா? ஸோ கண்டிப்பா எல்லா ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ்லையும் கண்டிப்பா என்ன இருக்கணும், கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் இருக்கணும். ஓகே, யூ கேன் டேக் எனி காம்பவுண்ட், வீல் சி மெனி ஆஃப் த காம்பவுண்ட். ஓகே, ஆர்கானிக்ல என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். And all these hydrocarbons, I think I told you, during the inorganic session that hydrocarbons are normally covalent in nature. Covalent in nature. All right. ஸோ கோவாலண்ட் நேச்சர்னு சொல்லும் போது பாண்டிங் இருக்கும் இல்லைங்களா? கோவாலண்ட் பாண்ட் தானே இருக்கும் அங்கே. சிக்மா பாண்ட், பை பாண்ட், சிங்கிள் பாண்ட், டபுள் பாண்ட், ட்ரிபிள் பாண்ட்லாம் வரலாம். அதுதான் இந்த கோவாலண்ட் நேச்சர் இருக்குது. காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படிதான் இருக்க போகுது. அண்ட் இந்த கோவாலண்ட் நேச்சர் இருக்கிறதுனாலேயே வி ஈவன் இந்த லாஸ்ட் செஷன் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா, சோலிபிலிட்டி படிக்கும்போது அயோனிக் காம்பவுண்டுக்கு தான் மோர் சோலிபிலிட்டி இருக்கும் தேன் கோவாலண்ட். அதனால ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அதிகமாக நம்ம வந்து இப்போ லெபோரட்டரியில ரியாக்ஷன்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம வாட்டர் அதிகம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். பிகாஸ் வாட்டர் இஸ் அயோனிக் காம்பவுண்ட்ஸ் டிசால்வ் ஆகுறது தான் வாட்டர் பெட்டரா இருக்கும். பிகாஸ் இட் இஸ் போலார் இன் நேச்சர், சார்ஜ் செப்பரேஷன் இருக்கும். அதனால நம்ம கொஞ்சம் ஆர்கானிக் லைக் பென்சீன் அந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ண போறோம். CCl4 இதெல்லாம். ஓகே, அது நம்ம வந்து ரியாக்ஷன் திங்ஸ் எல்லாம் படிக்கும்போது பார்க்கலாம். ஓகே, ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் தட் ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் ஆர் கோவேலன்ட் இன் நேச்சர். ஸோ இதுல ஹைட்ரஜன் கார்பன் சொல்லும்போது இதோட ஒரு ஸ்கெலிட்டன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கெலிட்டன் சொல்றதே வந்து கார்பன் வச்சுதான் இருக்கும் எந்த ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட். எதனால கார்பன் அவ்வளவு இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு? இட்ஸ் பிகாஸ் ஆர்கானிக் காம்பவுண்டோட கோர் திங்கிறது கார்பன் தான். த ரீசன் இஸ் தட் கார்பனுக்கு வந்து there are two properties mainly. ஒன்னு வந்து இட்ஸ் வேலன்சி. கார்பன் வேலன்சி தெரியும் நமக்கு இல்லையா, இட் இஸ் 4. ஸோ கார்பன் கேன் ஹாவ் 4 வேலன்சிஸ், விச் மீன்ஸ் இந்த 4 இடத்துலையுமே ஏதாவது காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆக முடியும் இல்லையா, டிஃப்ரெண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆக முடியும். தட் இஸ் வை நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ் அட்டாச் ஆக முடியுது இல்லைங்களா ஒரே டைம்ல. ஸோ தட் இஸ் வை நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ்னா நிறைய ஆட்டம்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆக முடியும், ஒரு பெரிய காம்பவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஃபார்ம் ஆகலாம். தட் இஸ் வை வேலன்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஹியர். அண்ட் another important thing is catenation. Catenation. So what is catenation? Catenation is nothing but self-linking property, self-linking capacity or property. What is this self-linking capacity? Which means carbon வந்து ஒரே அதே மாதிரி கார்பன் கூட சிமிலர் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் கூட இதே மாதிரி ஒரு லாங் செயின் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஆனா மீதி ஆட்டம்ஸ் வேற எலமெண்ட்ஸ் நீங்க எடுத்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ரொம்ப கம்மி தான். கார்பன் மட்டும் இல்ல, சிலிக்கன் எல்லாம் இருக்கு. பட் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அதிகமாக நம்ம ப்ராமினெண்டா பார்க்கறது கார்பன் தான். ஓகே, இதுதான் செல்ஃப் லிங்கிங். இதே மாதிரி கார்பன் மாதிரி நிறைய கார்பன்ஸ் அதுவாகவே அட்டாச் ஆகி போயிட்டு இருக்கும். ஸோ யூ கெட் ஹியூஜ் காம்பவுண்ட், மேபி 20, 30 கார்பன்ஸ், 40 கார்பன்ஸ் வரைக்கும் இதே மாதிரி அட்டாச் ஆகிட்டே போகலாம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் செல்ஃப் லிங்கிங் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ இந்த கேட்டனேஷன் பேலன்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபுல்லாகவே எதனால மீடா இருக்கு, கார்பன் இந்த ஒரு வெர்சடைல் நேச்சர் இருக்கிறது. ஓகே, fine. So now we should talk about some of the what to say extra concepts like part one. I'll just tell you what is it. Like it's about naming. நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த சாப்டர் நீங்க அதிகமாக பார்க்க போகிறது நேமிங் தான், நம்ப்ளேச்சர் தான். ஸோ நேமிங் நம்ப்ளேச்சர் பண்றதுக்காக கொஞ்சம் பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ இதுல மெயின் திங் என்னன்னா, ஐ மீன் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸுக்கு செப்பரேட்டாகவே நேம்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கிவ் யூ சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் லைக் இஃப் சி ஐ ஹவ் given you few things like right number of carbons and parent name, அதோட நேம் என்ன, நம்பர் ஆஃப் கார்பன்ஸ் தகுந்த மாதிரி நேம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும்.
இப்போ ஒரு காம்பவுண்ட்ல வந்து ஒரு கார்பன் தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. there is only one carbon, right? then அதோட parent name வந்து we call it as மீத்னு சொல்லுவோம், இல்ல மெத்னு சொல்லிடுவோம். ஓகே, இது ஒரு ப்ரீஃபிக்ஸ் தான். ப்ரீஃபிக்ஸ்னா ஒரு காம்பவுண்டோட பேருக்கு முன்னாடி எழுதுறது தான் அந்த ஐஃபன் வந்து இங்கே எழுதுறது. ஓகே, மெத். இதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம். பார்க்கலாம். if it is 2 it is eth, if it is 3 it is prop. இந்த நேம்ஸ் கண்டிப்பா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். if it is 4 it is but. okay, if it is 5 it is pent. அதே மாதிரி அட்லீஸ்ட் 10 வரைக்கும் நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும். so if it is 6 then the name is hex. okay, if it is 7 it is hept. if it is 8 it is oct. if it is 9 it is non. and if it is 10 it is dec. okay, non and dec, right? so these things are the kandipa தெரிஞ்சுக்கணும். so this is very important. okay, so what we show is like number of ஒரு காம்பவுண்ட்ல number of carbons இருக்கும்போது அதோட பேர் என்ன, இதெல்லாம் prefixes தான். ஆனா prefixes மட்டும் இருந்தா நமக்கு நேம் கம்ப்ளீட் ஆகுது. கண்டிப்பா நமக்கு இன்னொரு சஃபிக்ஸ் வேணும். so what are the suffixes? அப்போ சஃபிக்ஸ்னு சொல்லும்போது you talk about suffixesனா ஒரு காம்பவுண்டோட பேரோட கடைசியில ஐ மீன் ஆட் பண்றது இல்லைங்களா? ஸோ சஃபிக்ஸ் நீங்க எழுதுறதுக்காக இஃப் யூ கன்சிடர் வீல் கன்சிடர் த்ரீ காம்பவுண்ட்ஸ். நம்ம மெயினா படிக்க போற த்ரீ காம்பவுண்ட்ஸ் பத்தி நான் சொல்றேன். இதை நம்ம ஆல்ரெடி ஆர்கானிக்ல படிச்சிடலாம். ஆல்கேன், ஆல்கீன்ஸ், ஆல்கைன்ஸ், இதுதான் மெயினா நம்ம பார்க்க போற காம்பவுண்ட்ஸ். பென்சீன் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் வருது, பட் இந்த நாமென்க்ளேச்சர் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்டார்டிங்ல படிக்க போறோம் இதை பத்தி. ஓகே, ஸோ இதுலயே உங்களுக்கு சஃபிக்ஸஸ் இருக்கு. இஃப் யூ see here ஆல்கேன்ல வந்து ANE, AN is a suffix. ANE is a suffix. ஸோ ஆல்கேன்ஸ் எப்படி நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க? ஆல்கேன்ஸ்ங்கிறது இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். என்ன இருந்தா போதும், கார்பன் கார்பன் சிங்கிள் பாண்ட் இருந்தா போதும். ENA அப்படின்னா தட் இஸ் அனதர் சஃபிக்ஸ். அப்ப என்ன இருக்கணும் அதுல? ஆல்கேன் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க? டபுள் பாண்ட் இருந்தா போதும். ஆல்கைன் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க? ட்ரிபிள் பாண்ட் இருந்தா போதும். இது அந்த காமன்ஸ்ல ட்ரிபிள் பாண்ட் இருந்தா நீங்க அந்த சஃபிக்ஸ் என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க? YN யூஸ் பண்ணுவீங்க. இதெல்லாம் நம்ம ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிளா பார்க்கலாம். ஓகே, ஆல்ரைட். ஸோ தீஸ் ஆர் த சஃபிக்ஸஸ், ரைட்? பட் இது மட்டும் இஸ் இனஃப்? நோ, நாட் எக்ஸாக்ட்லி, ரைட்? நிறைய திங்ஸ் இதில் வந்து நம்ம பேசுறதுக்காக படிக்கணும். இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட், தேர் ஆர் சம் அதர் இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ். ஒன்று வந்து ஆல்கைல். ஸோ இது வந்து நிறைய இடத்துல நீங்க பார்க்க போறீங்க. ஆல்கைல், ஹாலைடு, இந்த மாதிரிலாம் ஆல்கைல்ங்கிற வேர்டு. ஸோ ஆல்கைல்ங்கிறது வந்து நம்ம யூஸ்வலி இட் இஸ் டினோட்டட் பை ஆர். ஓகே, அண்ட் வாட் எக்ஸாக்ட்லி இஸ் ஆல்கைல்? ஆல்கைல்ங்கிறது ஏதாவது ஒரு ஆல்கேன்ல இருந்து, யூ டேக் எனி ஆல்கேன். இஃப் யூ வாண்ட் ஐ கேன் கிவ் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஹியர். ஓகே, சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். இதுல இருந்து நம்ம இந்த நம்பர்ஸ் வந்து லெட்ஸ் சே நம்பர் ஆஃப் கார்பன்ஸ் 1 இருக்கிற மாதிரி எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, நம்பர் ஆஃப் கார்பன் 1 இருக்கு, பேரண்ட் நேம் என்ன? மெத். நமக்கு ஆல்கேன் வேணும்னா என்ன சஃபிக்ஸ் வரும்? AN. அப்போ எப்படி எழுதுவீங்க நீங்க? you can write it as methane, methane, which means ஒரு கார்பன். ஸோ ஒரு கார்பன் கூட காமன் எப்படி இருக்கும்? CH4. ஸோ வேலன்சி கரெக்டாக இருக்கணும். ஐ டோல்ட் யூ. அண்ட் ரிமெம்பர் ஆல்வேஸ், நீங்கள் இங்கே வேலன்சி படிக்கும்போது ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், நம்ம 2 வேலன்சி படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? அந்த 2 வேலன்சியில் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கும்போது நீங்கள் செகண்ட் வேலன்சி பார்த்தா போதும். அப்படின்னா எவ்வளோ பாண்ட்ஸ் இருக்குன்னு மட்டும் நீங்கள் பார்த்தா போதும். வி டோன்ட் நீட் அ ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினிஷன். நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அவசியம் கிடையாது. ஆல்வேஸ் கார்பனை சுற்றி எவ்வளோ பாண்ட்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க, அதான் வேலன்சி. ஸோ வி ஆர் ஆல்வேஸ் டாக்கிங் அபவுட் கோவேலன்சி இன் ஆர்கானிக்ஸ். ஆர்கானிக் இஸ் வெரி சிம்பிள். வேலன்சியோட கேஸில் நிறைய கன்செப்ட்ஸும் கிடையாது. வேலன்சி மீன்ஸ் செகண்ட் டெஃபினிஷன், நம்ம செஷன்ல படிச்ச செகண்ட் டெஃபினிஷன், விச் மீன்ஸ் எவ்வளவுக்கு பாண்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ கார்பன் 4 பாண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ 4 வேலன்சி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. ஸோ மீத்தேன். ஆல்கீன் சொல்லணும்னா இது டேக் 2 கார்பன்ஸ் எடுக்கிறேன். ஓகே, ஐ ஜஸ்ட் டேக் another எக்ஸாம்பிள். லெட்ஸ் சே CH. வேலன்சி கரெக்டாக இருக்கணும். காம்பவுண்ட் எழுதும் போது நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ கார்பன் வேலன்சி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கார்பன் கூட 2 ஹைட்ரஜன் அட்டாச் இருக்கு இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இங்க 2 பாண்ட் இருக்கு. இப்போ 2 + 2 is 4. அதே மாதிரி இந்த கார்பனுக்கும் எவ்வளோ பாண்ட் இருக்கும்? இங்கே 2 இருக்கு. அதே மாதிரி 2 ஹைட்ரஜனுக்கு ஒவ்வொரு பாண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா? மீன்ஸ் 4. ஸோ வேலன்சி should be 4. அண்ட் இது இப்போ எப்படி நீங்க நேம் எப்படி பண்ணலாம்? நேம் கேன் பி நேம்ட் அஸ், எவ்வளோ கார்பன்ஸ் இருக்கு? there are 2 carbons, so it is eth. isn't it? 2 carbons is eth. and double bond இருக்கிறதுனால EN சேர்த்துப்பீங்க. so it is ethene. that's it. இப்படி தான் நீங்க நேம் பண்ணுவீங்க. அதே மாதிரி if you can take another compound like I'll take CH, triple bond CH, வேலன்ஸ் நீங்க செக் பண்ணிக்கல, again 4 இருக்கணும்.
again இது பேர் என்ன இருக்கும்? H 2 கார்பன் இருக்கு. ட்ரிபிள் பாண்ட் வரும்போது என்ன எழுதுவீங்க? YNE, so ethine. So this is how you name it, right? Okay. So we'll come back to this. அப்ப ஆல்கைலுங்கிறது இதோட டெஃபினேஷன் என்னன்னா, it is like one hydrogen removed from alkane, that is alkyl. So for example, if I consider CH4, okay, I'll just write here CH4. CH4 is methane, right? Methane. But if I remove one hydrogen from it, that's what I'm telling you. This is alkyl now. அப்போ ஒரு ஆல்கேன்ல இருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ண we call it as alkyl. So this is known as, it's no more methane, it is known as methyl or methyl. அப்போ ஈத்தேன்ல இருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ணா ethyl, ப்ரோப்பேன்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணா propyl, butane இருந்து ரிமூவ் பண்ணா butyl. So that is how you write. Okay. So alkyl is nothing but one hydrogen removed from alkane. Aryl is similarly, arylங்கிறது ஒரு aromatic compound. So aromatic compound நம்ம எப்படி represent பண்ணனும்னா, we represent by AR. You can say that one hydrogen removed from an aromatic compound. An aromatic compound. Aromatic compound சொல்லும்போது நம்ம அதை பத்தி படிக்கும்போது நம்ம டீடைலா படிக்க போறது வந்து பென்சீனை பத்தி தான். பென்சீன் is an aromatic compound. So அதுல நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ அரேங்கிறது காமன் நேம் தான், காமன் டேர்ம் தான், எல்லாம் aromatic compound. நம்ம எடுக்கிற எக்ஸாம்பிள் வந்து we'll just go for benzene. Fine. Okay. I'll just take benzene. If you take benzene, benzeneோட ஃபார்முலா வந்து C6H6. Okay. இதுல இருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ணா, if you remove one hydrogen from it, okay, let's take C6H5. இதுக்கு பேர் என்னன்னா ஸ்லைட்லி டிஃபரெண்டா இருக்கும். இட்ஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி பென்சீன் சொல்லி பென்சைல் எழுதக்கூடாது. திஸ் இஸ் நாட் பென்சைல், திஸ் இஸ் ஃபீனைல். இது நம்ம நிறைய இடத்துல பார்க்குறோம்னு தான் ஃபீனைல். இப்போ பென்சைல் ஒன்று இருக்கான்னு கேட்டால் கண்டிப்பா இருக்கு. பென்சைல் இஸ் நாட் C6H5, இட் இஸ் C6H5CH2. இப்படி எழுதணும் நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க, we'll call it as benzyl. Okay, so this is benzyl, this is phenyl. Okay, இது மாற்றி படிக்கூடாது, this is very important. C6H5 is phenyl, C6H5CH2 is benzyl. இன்னும் நிறைய டெர்மினாலஜிஸ் இருக்கு இம்பார்ட்டண்டா நம்ம பார்க்கலாம். ஒன்று வந்து ஐசோ. ஸோ வாட் எக்ஸாக்ட்லி இஸ் ஐசோ? ஐசோ அப்படிங்கிறது ஐ ஜஸ்ட் ரைட் அ காம்பவுண்ட், ஒரு காம்பவுண்டாக எழுதி சொல்றேன். ஸோ இஃப் ஐ ரைட் சம்திங் லைக் CH3 CH CH3, இப்படிதான் நம்ம ஒரு காம்பவுண்ட் எழுதுறது. ஓகே, ஸோ வி ஹாவ் அ காம்பவுண்ட் லைக் திஸ். இதில் பாருங்க, செகண்ட் கார்பன் ஆட்டத்தில் ஒரு மீதல் குரூப் இருக்கு இல்லைங்களா? ஏதாவது ஒரு காம்பவுண்ட்ல செகண்ட் கார்பன் ஆட்டத்தில் மீதல் இருந்துச்சுன்னா we call it as iso. Then what would be neo then? நியோங்கிறது வந்து செகண்ட் கார்பன் ஆட்டத்துல ரெண்டு மீதல் குரூப் இருக்கும். So we'll take 2CH3 and another CH3. It can be a compound. இப்போ செகண்ட் கார்பன் ஆட்டம் என்ன, நீங்க லெஃப்ட் வந்து நம்பர் பண்ணிக்கோங்க. இது 1 2 இதான் நான் செகண்ட் கார்பன் சொல்லுவேன். இவங்க பாருங்க 1 செகண்ட் கார்பன் ஆட்டம், இதுல வந்து ரெண்டு மீதல் குரூப் இருக்கு. then it is neo, right? So what can we write here? You can say that one methyl group in second carbon. But in case of neo, there will be two methyl group in second carbon. All right. So this is the difference. Okay. So what about N? What is N here? So N oda meaning enna, it's very simple, means normal. It's a normal chain. Normal chain na or straight chain. Adha mean பண்றாங்க. So which means if I take any normal chain, CH3 CH2 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 CH3, I'll tell you common எல்லா வேலன்ஸும் கரெக்டா இருக்கணும். Okay. And if I take the number of carbon atoms here, you can check the number of carbon. எவ்வளவு இருக்கு? 1 2 3 4 5, right? So 1 2 3 4 5 5 carbon எடுத்தா என்ன சொல்லுவீங்க? It is என்ன நேம் என்ன? This is pent, right? 5 na pent. And there is no double bond or triple bond, single bond தான் இருக்கு எல்லாமே. So the name of this compound is pentane. That is how you name it. So this is pentane. Is straight and இருக்கிறதுனால sometimes we will mention it as N. அப்போ எப்பயாவது நீங்க வந்து N பார்த்தீங்கன்னா it's nothing but normal straight chain. That is N pentane. Alright. So I hope இது வரைக்கும் உங்களுக்கு clear ஆ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Fine. Okay. So now
நம்மளோட important thing questions point of view நான் சொல்ற மாதிரி important point க்கு போலாம். That is IUPAC nomenclature. ஸோ ஐயூபேக்ங்கிறது ஒரு பாடி இல்லையா ஆர்கனைசேஷன், இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஆஃப் பியூர் அண்ட் அப்ளைட் கெமிஸ்ட்ரிங்கிறது. அவங்க தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, லைக் ஒரு புது காம்பவுண்ட் கண்டுபிடிச்சு நேமிங் பண்றது, அந்த திங்ஸ் எல்லாம் அவங்க தான் பார்த்துப்பாங்க. ஸோ அது அக்கார்டிங் டு ஐயூபேக் there are certain rules and regulations for naming a compound. It's not like we just cannot name it as it is. Okay, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது பாருங்க, இந்த ஐசோ நியோ எல்லாம் வந்து they are not IUPAC names, they are actually common names. That is also very important, they are common names. இப்போ if I write this compound, okay, இந்த காம்பவுண்ட் நம்ம வேணா நேம் பண்ணிக்கலாம். Can name this compound. First compound. First compound is known as எவ்வளவு கார்பன்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். We have 1, 2, 3, 4, 5. Totally இங்க count பண்ணணும் 5. So this can be called as isopentane. Why pentane? Because there are 5 carbon atoms and எல்லாமே single bond தான். So it's iso. Why iso? Because second carbonல வந்து CS இருக்கு. What about this one? This is known as neopentane. Why it is neopentane? Why it is neo first of all? Neo means second carbon atom வந்து there are 2 CH3 group and there are totally 5 carbons, right? 1, 2, 3, 4, 5 totally. And எல்லாமே single bond தான், it is pentane. That's what neopentane is. So all these names, iso, neo, all these are actually, they are not IUPAC names. They are in fact all of them. Okay, all of them are not IUPAC. They are common names. We'll call them as common names. Okay, so common names க்கு வந்து exactly rules and regulations கிடையாது. For example, toluene, aniline, இந்த மாதிரி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. அதுக்குள்ள exactly ஒரு nomenclature, I mean ஒரு rules regulations கிடையாது. ஆனா ஐயூபேக்ல வந்து நேம் பண்ணும்போது exactly rules and regulations வேணும். என்னென்ன rules இருக்கு? I'll just quickly go through the rules and then we'll see some examples and we'll just study. Okay, so first rule வந்து ஒரு compound கொடுத்திருக்காங்கன்னா you should find the parent chain. And parent chain என்ன? Parent chain is nothing but the chain or the compound or the chain with maximum number of carbons. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றது? Parent chain. Okay. So for example, I'll just take few questions, I mean comments if you want, I just write here. Okay. Um, let me take a compound like this. CH3. Okay. See if there compound இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. Or I can take okay, this is enough. So இதுல பாருங்க, நம்ம parents கண்டுபிடிச்சு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Can check ஒரு கண்டினியூஸ் செயினா இருக்கணும் எப்பவுமே. ஒரு எண்ட்ல, ஒரு ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஒரு கார்பன்ல இருந்து எண்ட் வரைக்கும் போகணும். ஓகே, ஐ ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் செயின்ஸ் ஹியர். இது ஒரு செயின், isn't it? இது ஒரு செயின், இது ஒரு செயின் தானே? Because I can start from here, end from here, right? So this is another chain. I have another chain. இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்க முடிக்கலாம் இல்லையா? This is another chain. So there are 3 different chains. So we can say that எதுல வந்து நம்பர் கார்பன்ஸ் அதிகமா இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் செயின்ல வந்து 1, 2, 3, 4 இருக்கு. செகண்ட் செயின்ல 1, 2, 3 தான் இருக்கு. தேர்ட்ல 1, 2, 3, 4 இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் 3 வந்து இட்ஸ் காமன், ரைட்? அப்ப நீங்க எது ஒன்று எடுத்துக்கலாம், 1 ஒரு எடுத்துக்கலாம். செகண்ட் ஒன் எடுக்கக்கூடாது, பிகாஸ் செகண்ட் ஒன்ல எவ்வளவு தான் இருக்கு? 3 தான் இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் த கான்செப்ட், ரைட்? ஸோ திஸ் வுட் பி அவர் பேரண்ட் செயின். திஸ் இஸ் அவர் பேரண்ட் செயின். தட் இஸ் வாட் ஐ அம் டெல்லிங். திஸ் இஸ் அவர் பேரண்ட் செயின். ஸோ நார்மலி ஒரு தேர்ட் கண்டிஷன் எடுத்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப நீங்க ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கிறத எடுத்துக்கோங்க. தட்ஸ் வாட் வி யூசுவலி ஃபாலோ. திஸ் இஸ் அவர் பேரண்ட் செயின் with maximum number of carbons. Okay, so I hope you understood this. Fine. Okay, so now the second point is that நம்ம இதுல எல்லாம் examples பார்க்கலாம். Okay, second point is that number the parents. We should always number it. Okay, so எப்படி நம்பர் பண்றது? Always substituent should get the least number. What is the substituent means? இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி parent chain தானே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். So this is our parent chain, right? இங்க parents ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா, so these are parent chain. Parent chain தவிர வேற ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கணும். வேற ஏதாவது, is there any compound which is apart from parent chain? This compound, right? This is methyl. So methyl, right? This is an alkyl. This is not CH4, this is CH3. So we call it as methyl. So methyl தான் substituent. இப்போ parent chain இல்லாத things தான் நம்ம என்ன சொல்றது? Substituent. So அதுக்கு least number வர மாதிரி நீங்க நம்பர் பண்ணணும். So how do you number it? I cannot number from here 1, 2, 3, 4. அப்ப தேர்டு தான் கிடைக்கும் பாருங்க. இதுதான் நம்பர். But if I number from here 1, 2 வருது பாருங்க. So this is how you should number it. So numbering will be always from here 1, 2, 3. I'm talking about number of carbons. Okay, we number the carbons. So that's what number the parents is.
Fine, we number it. And the next point is naming. So how do you name it? Substituents are named first. So always substituents are named பண்ணுவோம். First என்ன substituent இதில் இந்த காமன்லயே பார்க்கலாம். என்ன substituent இருக்கு? It is methyl, right? The substituent name is methyl. So I'll just write that here. So that is methyl. Okay. And when I write methyl, எந்த பொசிஷன்ல இருக்குன்னு எழுதணும் always. Okay, எந்த பொசிஷன்ல இருக்கு? செகண்ட் பொசிஷன்ல தானே இருக்கு. This is in second position. செகண்ட் கார்பன்ல தான் செகண்ட் கார்பன் ஆஃப் பேரண்ட் செயின்ல தான் இது இருக்கு. So I'll always write 2. So it is 2 methyl. So that is over, right? Now, if there are one or more or two or more methyl groups, then you will use di, tri, tetra. Di means 2 methyl, tri means 3, 4. Yeah, tetra means. Suppose different இருக்கிற functional groups, I mean substituents இருக்கும். ethyl இருக்கு, இன்னொன்று methyl இருக்கு, propyl இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது நீங்க first எது எழுதணும்? Always alphabetical order. Alphabetical orderனா நீங்க ஸ்டார்டிங்ல எழுதணும். methyl எழுதணுமா, propyl எழுதணுமா? Isn't it? அந்த ஒரு இது வரும்போது இப்போ ethyl இருக்கு, methyl இருக்கு. You will always go for ethyl because E starts with alphabetical order. E தானே first வருது. That's the reason. ஓகே, இப்போ எங்கேயும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கிடையாதுங்க பிகாஸ் we have only ஒன் substituent, right? அப்போ எந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது. டைட்ரை யூஸ் பண்ண வேணாம், அதே மாதிரி alphabetical orderல இங்க யூஸ் பண்ண வேணாம் because it's very simple one. Okay, another one. And the next one is use ANE or ENE or YNE at the end, which means what is this? So நீங்க பேர் எண்ட் டவுன் பண்ணணும் இல்லைங்களா? ஸோ இதுக்கு ஒரு ஆக்சுவல் நேம் வேணும். இப்போ பேரண்ட்ஸ் நேம் பாருங்க என்ன இருக்கு, எவ்வளவு கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு? 4 இருந்துச்சுன்னா என்ன எழுதுவீங்க? I can write bute. Okay, it's bute. 4 na it's bute. So let's write the parent name and then you will write the அது alkane and பார்க்கணும். This is alkane, right? So you write butane. So 2 methyl, just write butane. This is our compound. இப்படி தான் compound இருக்கும். So this compound is known as 2 methyl butane. So it's as simple as that. So நாம இப்போ வந்து கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ this is very simple. இதில் வந்து சப்ஸ்டிடியூட் கிடையாது. இப்போ நீங்கள் பேரண்ட்ஸ் நேம் பார்க்கணும் அவசியமே கிடையாது. This is just count the number of carbon atoms. So 1, 2, 3, 4, 5. So this is very simple. This is known as pentane. So this is IUPAC name. So you will not write N pentane எழுத மாட்டோம். Why? Because N normal வந்து எங்கே வருது? It's common name. Just pentane. Fine. Okay, we'll go for second. I think இது நம்ம similar common முன்னாடி பார்த்தோம். So first thing is parent chain கண்டுபிடிக்கணும். I hope you understood the parent chain. இதில் அதிகமாக இருக்குன்னா this is the biggest one, right? 1, 2, 3, 4, 5. நீங்க வேற எல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். இது அதிகமா இருக்கணும். So this is our parent chain. இப்போ parent chain கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா அந்த parent chainல நீங்க என்ன பண்ண நம்பர் பண்ணணும்? parent chainக்கு தான் நம்பர் பண்ண போறீங்க with the substituent having least number. So I cannot number from here. இல்லையா 1, 2, 3, 4 வரும். So I should number from left side. So how do you number it? 1, 2, 3, 4, 5. Right? So which means second carbon என்ன வருது உங்களுக்கு? You're getting CH3. Okay, so numbering is over. So what is next? After numbering, what you should do? After numbering, you should name it. Naming எப்படி பண்ணுவீங்க? Substituent வந்து first name பண்ணுவோம் இல்லையா? என்ன substituent இங்க இருக்கு? It's again you have methyl. You have methyl and methyl எந்த பொசிஷன் இருக்குன்னு எழுதணும். This again second position. அவ்வளவுதான், வேற எந்த substituent கிடையாது. So it's easy. So what is the number of carbons? 5. 5 means pent and it's எல்லாமே single bond இருக்கு. So it is pentane. That's it. So this is how you name it. But remember one more thing. நீங்க இப்படி காம்பவுண்ட்ஸ் எழுதும்போது நார்மலி கொஸ்டின்ஸ்ல இப்படி காம்பவுண்ட்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. காம்பவுண்ட்ஸ்னா இது ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி இருக்காது. தே ஆல்வேஸ் இந்த பென்டேன்ங்கிறத தே மைட் கிவ் யூ லைக் திஸ். This is actually pentane. So how do you know this is pentane? Because இதுல நீங்க வந்து எதுக்கு கவுண்ட் பண்ணணும்? கார்பன் ஆட்டம்ஸ் கவுண்ட் பண்ணுங்க. பாருங்க, this is one carbon. இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் we call it as zigzag, ஒரு பாண்ட் லைன் சொல்லுவோம், zigzag ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவோம். இப்படி எழுதும்போது இது ஒரு கார்பன், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல this is one carbon, this is another carbon. ஒவ்வொரு பெண்டுமே ஒரு கார்பனா இருக்கும். 3, 4, 5 ஒவ்வொரு கார்பன் இருக்குன்னு ஒவ்வொரு இடத்துலயும் இல்லையா? ஸோ இங்க ஒரு கார்பன் இருக்கு, இங்க ஒரு கார்பன் இருக்கு, இங்க ஒரு கார்பன், ஹியர் ஒன் கார்பன், ஹியர் ஒன் கார்பன். இப்போ நீங்க வந்து இப்போ இது காம்பவுண்ட் இது தெரிஞ்சதுன்னா அது வேலன்ஸ் நீங்க ஃபில் பண்ணிக்கணும். ஓகே, இது எப்படி எழுதுறதுன்னா கேன் ஜஸ்ட் ரைட் வேலன்சி. கார்பன் வேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கணும்? 4. ஆல்ரெடி இங்க என்ன இருக்கு? 1 பாண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா? கார்பன் கார்பன். ஸோ வி ஷுட் ரைஸ் 3 மோர் பாண்ட்ஸ் வேணும். அப்படின்னா 4 வேலன்ஸ் இருக்கும். அந்த இடத்துல நீங்க என்ன எழுதுவீங்க? ஹைட்ரஜன் எழுதுவீங்க. ஸோ இஃப் யூ டேக் திஸ் கார்பன், செகண்ட் கார்பன், ஓகே, ஐம் டாக்கிங் அபௌட் திஸ் கார்பன். இந்த கார்பன்ல வந்து எவ்வளவு பாண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்கு? இந்த கார்பன் வந்து ஆல்ரெடி எவ்வளவு பாண்ட்ஸ் இருக்கு? தேர் ஆர் 2 பாண்ட்ஸ். ஸோ வி நீட் 2 மோர் பாண்ட்ஸ். ஸோ அதனால வில் ரைட் 2 மோர் ஹைட்ரஜன்ஸ் ஹியர். If I take this carbon, again same situation, already 2 bonds irukku, so we need 2 more hydrogens. So I'll just write 2 more hydrogens.
again இங்கேயும் 2 more hydrogens வேணும் வேலன்சி ஃபீல்ட் 4 ஆகிறதுக்கு. இங்க வந்து பாருங்க இங்க 1 தான் இருக்குது லைக் ஃபர்ஸ்ட் சிச்சுவேஷன் இங்க 1 தான் இருக்கு 3 we need 3 more. ஸோ அந்த இடத்துலலாம் வந்து எதெல்லாம் வேலன்சி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலையோ ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி திஸ் ரைட் CH3 CH2 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 CH3 that is what this compound is and that is how we write this structure, right? So similarly அப்ப இப்படி காம்பவுண்ட் கேட்டா உங்களுக்கு வந்து என்ன தெரியணும் எப்படி நேம் பண்றதுன்னு தெரியும், ரைட்? ஸோ இப்போ இந்த காம்பவுண்டுக்கு வந்து எப்படி எழுதுவாங்கன்னா யூஸ்வலி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து 5 எழுதிக்கலாம் 1. Okay, so we have 1 2 3 4 5 and second carbon atomல வந்து ஒரு meter and 1 meter is always shown by one line, so which means இங்க meter னு அர்த்தம். ஒரு லைன் எழுதுறாங்கன்னா அது மீனிங் என்ன எண்ட்ல வந்து CS இருக்கும்னு அர்த்தம், fine. This is the compound and that is how நான் வந்து இப்படி like this compound is exactly that, right? இங்க வந்து கொஞ்சம் எப்படின்னு பார்க்கலாம். So this is our compound. Again first இருந்து பார்க்கலாம். என்ன பண்ணணும், first we should find out the parent chain. What is the which is the parent chain? We'll count. So this is one carbon 1 2 3 4 5 6 7. வேற ஏதாவது இருக்குங்களா? 1 2 3 4 5 6 7 இது எடுத்துக்கலாம், பட் நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் செயின்ல போகணும். ஓகே, so now the time is for numbering. From where did you number? Left side, right? Because if you number from right side you're getting 1 2 third la தான் உங்களுக்கு substituent வருது. This is substituent, and if I number from here you get second one, so we'll always go for the from the left side. So 1 2 3 4 5 6 and 7. All right. So now, see, now the challenging part is that we have numbered it. Now we should name it, right? For naming, we should always consider substituents for the naming, right? Always will name the substituent first. So we have two substituents here. We have methyl and ethyl. So this is ethyl because there are two carbon atoms, right? So which one can we name first? Obviously ethyl. I told you when there are two different what is it, substituents, always go with the alphabetic order. So methyl start with M, ethyl start with E. So always go for ethyl. So write ethyl. First you should write ethyl. Write the position. It is in fifth position. Comma. Then we have methyl, which is in second position. So you write 5 ethyl, 2 methyl. Then you can write the name of this parent chain. What is the parent chain name? There are 7 carbon atoms. 7 means it is hept. Okay. So it is hept. And everything is single bonded, so it is heptane. So it is 5 ethyl, 2 methyl hexane. That is the compound. This is how you name it. Okay, exactly. So we'll see two more compounds quicker. Okay, கொஞ்சம் fast பார்க்கலாம். So again, find the parent chain, and I can clearly say that this is our parent chain, the straight one. Okay, name it. I can name from both the ends because if I name from here, second carbon வருது. If I name from here, again second வருது. And always remember, எந்த கார்பன் வந்து more substituted இருக்கோ, always remember more substituted. So this is an important point. More substituted carbon, அதுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும்னா least number கிடைக்கும். So that is the concept. So this is our more substitute because there are two methyl groups. So I will just go with this. So 1 2 3 4 5 6 and 7. So if numbering is done properly, the naming is always easy. So you can see the naming numbering பண்ணிட்டோம். Like substitute மட்டும் பாருங்க, we have different இது வந்து methyl methyl methyl. So now we have 3 methyl. So what to do when 3 methyls are there? You should use tri. So how do you write it? You can write trimethyl, trimethyl, but you should always mention the position. என்னென்ன பொசிஷன்ஸ்ல இருக்கு? The positions are 2 ல இருக்கு, 6 ல இருக்கு. 2 ல எவ்வளவு இருக்கு? There are 2, right? 2 methyls இருக்கு. So always you should write 2, 2 னு எழுதணும் because there are 2, right? 2 methyls இருக்கு. So 2, 2, 6 ல இருக்கு. So there are 3 positions. So substituent முடிச்சிட்டோம். Then கடைசி நீங்க வந்து இதை எழுதிக்கலாம், parent chain எழுதிக்கலாம். Parent chain ஓட name. So எவ்வளவு இருக்கு? There are 7, right? 7 means hept. ANA தான் இருக்கு. So it is trimethyl heptane. That's it, right? So similarly, you can also quickly go for this. So if I consider the parent chain, I think the parent chain can be, so we can go for this 1 2 3 4 5. If I take this 1 2 1 2 3 4 5 6, right? So you can take it like I think if you take 1 2 3 4 5, right? You can take anything, like I think this is also fine. 1 2 3 4 5 6.
So இங்க 6 வருது, I'll just go for this, okay. இது வந்து உங்களுக்கு 5 தான் வருது இல்லையா, 1 2 3 4 5 தான் வருது, and if I take this 1 2 3 4 5 6 வருது. I think 6 is bigger number, right? So you should go for that. So this is our parent string. அப்படிதான் நீங்க கண்டுபிடிக்கிறது. So this is our parent string. So I just number it. Okay, இப்போ நம்ம அடுத்த காம்பவுண்ட் பார்க்கலாம், fifth one, இல்லையா. So similarly நம்ம இதை நேம் பண்ணிக்கலாம், நம்பர் பண்ணிக்கலாம் first. So first we should find out the parent string. So எப்படி parent string கண்டுபிடிக்கலாம், நம்பர் பண்ணிக்கலாம். Just take 1 2 3 4 5 5 தான் வருது. But if I consider this 1 2 3 4 5 6 carbon atoms இருக்கு இல்லையா. So we will go for that. So அதுதான் நமக்கு வந்து parent string ஆகும். So I will just number it. Number பண்ணிக்கலாம். So 1 2 3 4 5 and 6. So numbering is done. Then directly we can go for name. So name பண்ணும்போது first வந்து நம்ம எப்பவுமே நம்மளோட சப்ஸ்டிட்யூட் நேம் பண்ணணும். So third position வந்து ஒரு methyl கொடுத்திருக்கீங்களா, this is our substitute now, methyl. So how do we write? Can write 3 methyl, right? So what else is left out? Parent string. So this is our parent string. So it is 3 methyl. There are 6 carbon atoms, so hexane. 3 methyl hexane. That's it. So it's that simple. Okay, this is our normal compounds. So what if there are some other additional things? That is functional groups. So with functional group there are plenty of varieties. Functional groups சொன்னாலே வந்து ஒரு காம்பவுண்டுக்கு ஒரு characteristic கொடுக்கறவங்க functional group ங்கிறது. So we have different functional groups like alcohols, carboxylic acid, amines இருக்கு, esters இருக்கு, amides இருக்கு. So I have selected few functional groups here and எப்படி பண்றதுன்னு மட்டும் few things பார்க்கலாம் basics. So அதுக்கு முன்னாடி you should know ஒவ்வொரு என்ன சொல்றது ஆல்கஹால்ஸோட ஃபங்க்ஷனல் குரூப் என்ன, அதுல வந்து சஃபிக்ஸ் என்ன ப்ரிஃபிக்ஸ் என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, ஸோ லைக் ஜஸ்ட் டாக் பண்ணி நாம வந்து அது தேவையான திங்ஸ் மட்டும் பார்க்கலாம். ஸோ ஆல்கஹால்ஸோட ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வந்து யூஸ்வலி ரைட் அஸ் OH. OH ன்னு பார்த்தா தட் இஸ் ஆல்கஹால், அண்ட் யூஸ்வலி வந்து இதோட சஃபிக்ஸ் தான் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ண போகிறோம், தட் இஸ் OL. ஸோ இது ஐக்கன் போட தட் இஸ் சஃபிக்ஸ். திஸ் இஸ் சஃபிக்ஸ், right? And this also has prefix, but prefix Apollo is not, but still other kandipa therichirukkum. So prefix on the use as hydroxy. Alright, so alternate is actually given as CHO, fine, and suffix is usually AN, and prefix is we will usually use oxo or carbonyl. Either use pannikalam. So ketone la also use பண்ற மாதிரி இருக்கும். You can also use carbonyl, not an issue. So அது அவ்வளவு நாம அதிகம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம், right? Even formyl அதிகம் யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும், formyl. The carbon compounds, right? So you can just understand if you carbonyl or formyl or even oxo, all those three are fine. So ketone usually you go for C double bond O. This is ketone, and this is ONE. This is suffix அதிகமா இத யூஸ் பண்ண போறோம். Prefix நாம அதிகம் oxo யூஸ் பண்ணுவோம், but it's very rare, நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம், but still you can. Carboxylic acid is C double bond OH, right? And this will be actually the suffix is oic acid. And இங்க வந்து நாம அவ்வளவு prefix யூஸ் பண்ண போறோம், because this is actually the main ரொம்ப preference அதிகமா இருக்கிறது carboxylic acid. அதனால நம்ம prefix அவ்வளவு யூஸ் பண்ண மாட்டோம். இல்லனா carboxylic acid சொல்லி. Fine. So suffix is enough. So இவ்வளவு things are தெரிஞ்சிருக்கும். சரி, இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் குயிக்கா வந்து என்ன நேம் பண்றது. The first compound is this. The very compound கொடுத்த first thing identify பண்ணிக்கணும். இதுல functional group இருக்கா இல்லையா ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. We have a functional group, right? That is CHO. CHO ங்கிறது is aldehyde, right? So aldehyde எப்படி always remember நாம substituent இருக்கும்போது we gave preference substituent, right? For example, when you number always least number வந்து எதுக்கு வந்திருக்கு, substituent இல்லையா, when we numbering. But in the case of எப்போ functional group வருதோ always functional group தான் least number வரும், because that has more priority over substituents. Okay, so always the functional group should get least number. So நம்ம parents கண்டுபிடிக்கலாம். And always remember, if functional group ல கார்பன் இருந்துச்சுன்னா அதே சேர்த்து parents எடுத்துக்கணும். இது வந்து parents வேற ஒரு branching கிடையாது. So அங்க எல்லாம் நம்பர் பண்ணணும். சரி, I told you எப்பவுமே functional group தான் least number கிடைக்கும். I just number this carbon as one. You should include the number of carbon of functional group 3 4, right? So
So how many carbon atoms are there totally? 4. So it is bute, right? And நம்ம இப்ப பேர் எழுதிக்கலாம். The name would be different. When you write these functional groups, always functional group ஓட suffix இருக்குங்களா, names இருக்குங்களா, அது கடைசி வர மாதிரி இருக்கும். So what I do is I write bute, okay, hyphen, functional group எங்க இருக்கு? First position ல இருக்கு 1 and the suffix of functional group is a. கடைசில நீங்க எழுதி யூஸ் functional group. So this is bute 1al. இல்லனா butane கூட சொல்லிக்கலாம், butane. இல்லனா 1 butane சொல்லுவாங்க, but anyway this is fine. Butane is or bute 1al, this is correct thing. Alright? Okay, similarly we go for the second one. Second one நீங்க பாருங்க, again நீங்க வந்து கண்டுபிடிக்கணும், பேரண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். I told you நீங்க பேரண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது கண்டிப்பா எது இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கணும், ஃபங்க்ஷனல் குரூப் கண்டிப்பா இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கணும். ஓகே, அது சின்ன சேனாவது பெரிய சேனாவது சரி. ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் பேரண்ட்ஸ் என்ற மீனிங் வந்து எது இருக்கும், ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கும் கண்டிப்பா. தென் யூ கேன் கோ ஃபார் தி நம்பர்ஸ் ஆஃப் கார்பன். ஸோ கண்டிப்பா இதுல நம்ம எது எடுத்துக்கலாம்? ஸோ CH3. So we will take this as a function of parents and I'll number it. And as I told you, numbering from where you should start from the legal. See, for example, if you have substituent to the functional group, this is the least number functional group because that has more priority now. So functional group is the least number. So you should not number from left side, you should number from right side. And all this is the carbon categories, so I number here 1, 2, 3 and 4. Okay. But always remember, so when you number functional group only least number 1, yeah? But if you name, you can first substitute. And remember, functional group or butane is functional group. So how do you name this? You can name it as first substituent. This is a substituent, right? Methyl. So I will write the substituent here. That is methyl is in third position. So this is 3 methyl. And let's see how many carbon atoms are there. There are few, 4, right? So I'll write bute. Always you write bute. And functional group just put a hyphen. And first position is first carbon. So bute 1 oil. Why oil? Because the suffix of alcohol is oil. Suffix is the meaning in our name. So 3 methyl bute 1 oil. That is the compound name. So you can even see here I have included alkene. Even alkenes and alkynes are also a functional group. Fine. This is the same. You the parents include double bond. So I can take this as branching, the long carbon atom with functional group. மீதி இருக்கிறது substitute ஆகும். நம்பர் பண்ணும்போது அந்த functional group வந்து least number வரும். If I number from here 1 2 3 means 3 தான் வருது. If I number from here 1 2 3 தான் வருது. இல்லையா? So this is our function. எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம், no issues. So I will start from the left side 1 2 3 4 5 and 6 are 6 carbon atoms. So இப்போ first என்ன பண்ண name பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்? You should always write the substituents first. எங்கெல்லாம் substituent இருக்கு? Second position ல there are 2 methyl group and fifth position there are 3 methyl. So 2 methyl. So total 4. So how do you write? Can I write 2, 2, 5, 5 tetra. Tetra because there are 4 methyl. So tetra methyl groups இருக்கு. மீதி இருக்கிறது you can write. Right? எப்படி எழுதுவீங்க? See, the parent chain is this is right. எவ்வளவு carbon atoms? 6. And it's not an alkane, it's an alkene. So you should end the name with ene. Suffix நான் போட்டுருக்கேன். So how do you write? So 6 இருக்குங்களா? So it is hex. So hex னு எழுதிக்கோங்க. கண்டிப்பா பொசிஷன் எழுதிக்கணும். See, functional group வரும்போது பொசிஷன் is very important. எந்த பொசிஷன்ல உங்களுக்கு இந்த டபுள் பாண்ட் வருது? You are numbering from left side, right? So third carbon டபுள் பாண்ட் இருக்கு. Third and fourth ல தான் இருக்கு. Third ல நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு டபுள் பாண்ட். So third ல இருக்கணும். So you can say hex 3 ene. This is the compound. So we wrote the substituents 2, 2, 5, 5 tetramethyl hex 3 ene because third position is double bond. Right? Okay. One more compound பார்க்கலாம். So another compound is with see, if you just directly do this, this is C double bond OH, which means COH. Yeah, so carboxylic acid. So carboxylic acid வரும்போது again same rule now. Numbering இருந்து பண்ணனும். The
functional group should be the least number, and this functional group has carbon atoms, so we should include that. So 1, 2, 3 and 4, right? Okay. And while naming, always remember substituent is first element. In the position of substituent, second position of substituent. So I'll write in a substituent it is methyl, so it is 2 methyl. Okay, substituent is over. Now parents say yellow carbons, there are 4 carbons. So it is bute hyphen 1 first position of the functional group, so 1, and the suffix is oic acid, right? So it is oic acid. So 1 bute 1 oic acid. That's it. So this is how you name it. Right, so this is a general idea or basic idea of naming, but this is not it. Okay, maybe you 10% there are plenty of exceptions, plenty of rules. So just to tell you, okay, எப்படி நம்ம எப்படி initiate பண்றது, எப்படி nomenclature படிக்கிறதுக்கு என்ன initial things தேவை இருக்கு, என்ன கண்டிப்பா ஒரு few things தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லைங்களா, அது மட்டும் தான் இது. There are plenty of exceptions, plenty of different things. Sometimes 2 to 3 different functional group எப்படி பண்றது, substituents நிறைய இருக்கு, cyclo alkanes இருக்கு, cyclic compounds, அதே மாதிரி aromatic compounds இருக்கு. So that's a huge thing. So at least நீங்க first இது தெரிஞ்சிருக்கணும், functional group எப்படி பண்றது, the normal things, yeah, normal basic rules, அது மட்டும் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இது நீங்க கண்டிப்பா தரவா இருக்கும். This is the basics of nomenclature, right? So now on the next session we will be talking about isomerism and also a few things about bond lineage, carbon and carbon. So that we will try to cover, so that isomerism things are easier. Fine. So see you in the next session. Thank you.